Paminaw kamo sa tulunghaan sa kahanginan. Hatod kaninyo sa Department of Education Alternative Learning System dinhi sa Division of Bukidnon. Inabagan sa atong lokal nga pangagamhanan sa Manolo Portage. Pinanguluan sa atong halangdong Mayor Honorable Clive Quino ug sa Vice Mayor pinaagi ni Honorable Miguel Dimata. Uban usab sa mga miyembro sa Sangguniang Bayan o sa kini ka radio-based instruction sa Alternative Learning System Continuing Education Program Accreditation and Equivalency. Kini nga programa naghatag og libreng edukasyon para sa mga out of school youth ug adult nga makahuman sa basic education. Kini usab nagahatag og kaygayonan alang niadtong mga idaran nga buot mobalik pag-eskwela sa elementarya ug junior high school. Kini nga klase pagahimo dinhi sa radyo natin 100.9 FM Manolo Portage Bukidnon. Busa paminaw kamo sa programang Tulunghaan sa Kahanginan, a radio-based instruction sa Alternative Learning System Manolo Portage. Tulunghaan sa Kahanginan, edukasyon para sa tanan. Good morning Manolo Portage. Live na punta sa atong radyo natin 100.9 FM Manolo Portage. Also to our Facebook sa ako lamang account, and of course search lang sa atong YouTube account. Like, comment, share, subscribe, and thank you so much for watching. Akong mga pagpasalamat no sa mga nagpalayo aniyang programa nato sa kinatibuk ang pwersa sa Manolo Portage Local Government Unit headed by Honorable Clive D. Quino with Vice Mayor Miguel Dimata. Thank you so much sa tanan nga Department of Education sa atong Division of Bukidnon and District of Manolo Portage 1, 2, 3, and 4. Good morning sa tanan. So di na nako tagsa-tagsaon kay ubay-ubay ang ato ang i-discuss karon. Daghan-daghan gyud anya i-explain gyud nato og tarong basin makulangan ta og oras. Anyways, stay tuned and learners, get ready sa inyo ang ballpen o papel karong kabuntagon kay magsugod na ta sa ato ang topic. So padayon lang mo diyan no, relax and enjoy lang gyapon sa inyong pagpaminaw. We have observed today that ang kalibutan is grabe na gyud ang pag-upgrade sa technology. Then atong nabantayan nga matag karon og unya ang mga katawhan mauna gyud ang ilang ginagamit and mauna pod ang kina permanente na gamit sa mga kumpanya, sa mga bisan aha nga establishment, no? And the world is upgrading. So as a citizen, kinahanglan ta mag-upgrade sa ato ang kaugalingon. Pinaagi sa pag-upgrade o pagtuon sa atong bag-o nga technology. For now, we observe that the robots ang uban nga mga lugar nato dito sa laing nasod, robot na gali ang manipulate sa computer, no? And sa atua ang computer pagin ang ato ang makaya, but in other countries upgraded na gid kay sila maski ang robot is acting like a human being. Today, I would like to tell you that we need to abreast in this new technology world. We need to adapt in this new generation. As a human, kinahanglan ta nga magpakita nga kaya pod nato mag-upgrade sa atong kaugalingon. Right? Sir, unsaon man maybe nakakaroon almost tanan na gani nga mga tao is naanay mga cellphone. Do you know that cellphone is the one of the kind of computer, no? Kitang tanan halos na ana bisan ang kinaubusan nga mga status sa
katawhan is nagagamit na og cellphone. So that is one of a kind of computer na mao atong i-discuss karong kabuntagon. So review the parts of a computer tackled nato na last December, but ato na siyang gi-replay ato ang Tuesday para lang gyud nga mabalaan ninyo og pag-ayo ma-memorize ang parts sa computer. And some of the basic parts of a computer: speakers, printer, monitor, CPU, speakers again, microphone, keyboard, and mouse. This is Learning Strand 6, Digital Citizenship, Elementary Level Learning Activity Sheets 11 up to 20. I am your teacher for today. I was mobile teacher of Manolo Partich 1 and 4, Anthony Edmond Gunhay Dumaog. So for secondary, review lang ni para sa inyo, ano? For elementary, mao ganyan yung ansiran. First topic, operating a computer. Learning Strand 6 again. Last number 11. Demonstrate understanding on how to operate a computer. To turn on a computer, to turn off, shut down a computer, to restart a computer. There are many things that we can do with a computer. Daghan gyud tag mabuhat. For a computer to work, we need to learn some basic computer operations such as turning it on and turning it off, as well as restarting when needed. Now, as you see on the picture, turning on a computer. Number 1 is plug in the power supply. 2, turn on the power button. So makita mo glingin nga nay linya sa ibabaw, that is the icon for power button bisag unsa nga klase nga technologies, no? Makita ninyo, basically mao gid na siya. Turn off or shut down a computer. Talking about Windows 7. So sayon lang kayo, makita na nimo ang upat ka buok nga diri sa ato ang Windows. I-click na nimo, then click shutdown kung mabasahan nimo, no? Windows menu. And to mao na siya ang pag-shutdown or off. And to restart Windows menu, i-click nimo and apad na sila ni shutdown. I-click lang nimo ang arrow diri nga side, then I restart. Click the small arrow next to the right of the shutdown button, then click restart. So isa-isa ho nato na niya pag demo, no? Kanang masayon good. Exercises. Place a check mark if the statement were being actually demonstrated. Simple lang, check mark lang at the column here. Steps in operating a computer: turning the computer on, shutting down a computer, and restarting a computer. So I would like to let you see na lang that diri nga side nara ang Windows, no? Click Windows menu and nara ang power button, nara si shutdown, i-click or ma-off naman dahil ni kung akong i-shutdown, and restart kung gusto na ko i-restart this time. So I hope nga clear na ang ato ang pag-discuss ni sir atong skills, no? Balik ta sa atong presentation. Last number 2,
12 rather. Operating computer peripherals. Explain the computer explain the procedure of operating other computer peripherals. Peripherals, additional devices of computer hardware that is needed to a computer in order to expand its abilities. These devices are connected through buses. Ang peripherals nga term diha is any additional nga ginasumpay sa ato ang computer. Basically, nasa sa likod sa mga buses, and buses is uses of set of connectors which are usually found in the back of the CPU or the system unit to physically plug devices, cards, or cables together. Examples of connectors are universal serial bus, firewire, and PS2. So makita na ninyo dere. So as you see, mao ni ang front sa atong system unit and mao ni ang back sa atong system unit. And katong giingon ganiya nga mga PS2 is mao ni siya. And these are the peripherals wherein diha ipang-connect ang atong mga additional nga devices para mo function pa og ang atong computer. Right? Categories of peripherals. So there are 3 categories of peripherals. Input accepts data or commands for the computer to perform. Example is keyboard. So ang input daw kuno anything nga maka-input sa computer atong ginabutang. That is why ang example is keyboard, because keyboard pag mag-input ka sa keyboard makabutang na siya sa computer, and that is input. Okay. Next, output. Displays the processed information. Example, printer. Kaniyang output mo ni siyang ga-display sa mga information nga imong gikuan. Example ganiyang printer, ang iyang na-print mo to'y gitawag nga output kay mahawira na nimo or makita na nimo ang resulta, output, no? Sa iyang term pa lang daan nga output. Og ang other peripherals is storage. Reads and stores data. Example, flash drive. Another example is flash drive, external drive, floppy disk drive, or kanang mga CD. Pwede po ta mag-store diha og mga mga documents or music or video, no? Example of operating peripherals. How to operate peripherals? 1. Plug in the printer's power cable and turn it on. I-plug lang nato ang printer's power cable. Pag i-on lang dayon, para atong gibuhat ganiha. 2. Connect the USB cable from the printer to the computer. No, i-connect lang nato ang cable sa printer, no, katong puti nga USB. So kani black man pero katong puti sa printer. Open the file you want to print. Press Ctrl P when on your keyboard, no. Nay Ctrl P dia, CTRL and P dayon, that is shortcut for print. Click print lang dayon kung gusto nimo, no. That is the operation kung saan pag set up sa computer and to print. Example of input. Anything na mag-input, again keyboard na, no? Output example is the printer. Input devices, example keyboard, mouse. Ang mouse input siya kay kung i-click nimo mao man ay mo solo dito sa computer ang mga pointer ang pointer ang tawag. So mao niya mag-operate dayon kung asa kad magpaingon sa computer din, that is input. Camera.
Camera is still an input. Kay mag-input man ka og dagway kung mag-picture ka diya sa computer, no? Flash drive, mag-input gyapon ka kay imo mang ibutang ang mga documents nga imong gikinahanglan sa computer. Og kind of storage device. Pareha na sila sa flash drive. Gibutangan og files, ibutang sa computer. Microphone, mag-input ka sa imong tingog sa computer. Joystick, pangdula. Kung mag-games ka, di maka-games kung wala kay joystick. Maka-games ka sa keyboard yapon, then mas sada gid kung nakay joystick kay ma-input nimo, ma-control nimo gayo ang characters. Gamers dahil sir? Di man. Both input and output is the system unit. Kay naamang gid siya, pwede siya input, pwede po siya output. And the monitor, nga naman input siya in the sense that ginasulod dito ang information. Maging output siya kay kung unsa imong makita, output na siya. That is a result. Again, monitor. Printer again, output. Ang imong gina-print, mao naman ay result. Speaker, kay diha mo gawas ang imong tingog. And headphone, kay diha mo gawas ang sounds or headsets. Okay, I think mas clear na ang atong input and output. So those are the example of peripherals. So projector, unsa man yang projector, sir? Projector is a kind of output. Nga naman ginapagawas niya o ginapadako niya ang screen sa imong ginatanaw. Scanner, input output. It is input. Isulod man nimo, scan man nimo ang picture nga imong gikinahanglan ibutang sa computer. Modem. So input output. So ang atong modem diha ka magkuha internet, no? Still and kung magkuha kag internet, so it is input. Ang ihatag niya nga result or ang ibalik niya kung mag-research ka, then that is output. Pwede both. Mouse again, microphone and speaker, printer, and other devices, kinds of mouse. So, na-discuss na nato na ganihan, no? Mao na siya mga input and output or the peripherals. Direction. Arrange the process in operating a speaker. Write 1 to 4. Open an audio file from your computer. Connect the USB cable of the speaker to the computer. Plug in the speaker's power cable and turn it on. Adjust the volume. So aha ang una mo po to ang 1 and ulahi is 4. Nga na lang kasimple atong activity. B. Write 2 examples of peripherals for each category. Input, duha ka buok. Output, duha gihapon. Storage, 2 kinds. So according to our discussion. Next, last number 13. Managing personal files. Types of files and creating opening folders. Demonstrate how to manage personal files in a computer. Unsa na to pag-manage ang atong mga important files. Folders, literally folders ang itsura ani is white, but there is a computer it is yellow. It is where files can be stored and organized. Diyan nato ginabutang tanan nato nga mga files. Files are collection of data that is stored in one unit and identified with a file name. So example na kay file o niya. I-discuss na to niya kung say kinds of files. Type of files. 1. Documents. Example of documents are Microsoft Offices, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.
PDF files, documents yan nga mga files. 2. Pictures. Pictures nimo mga anything nga mga format sa picture. 3. Audio files. Mga MP3, mga sounds nato diha. 4. Video files. MP4, FLV. Daghan gyapon na siya og kinds kung specific lang atong isgutan sa files. Okay. Difference of the two, files and folders. Si folder ang mang-organize, si files ang ibutang sa folders. These are the example. Ang atong example is si folder. Nasa sa documents. To na diri na gikan gi-click si documents. Paingon dito sa kilid. And mao ni siya ang folder nga naisulod. And mao ni siya ang kind of file nga documents, file nga Excel, and so on. No, these are the kinds of folders. I-demo na to na later on kay na connected naman ang atong lesson. Creating opening folders. Method 1. Using a keyboard shortcut. Go to the location where you want to create a folder. So mao gyud ni ang makita nimo sa imong computer. Mao na siya. Asa ka paingon dito sa documents ka kung gusto kag documents, music kung gusto kag music, pictures, videos. Kung download nagnaki-download so makita nimo diha. Press the Control Shift in case at the same time a new folder will automatically be created named new folder. So natay shortcut Control Shift N. Isahon na nato pag demo. Method 2. Using right click. On the current window where you are planning to create a folder, right click the mouse. Okay, pag right click nimo, mao ni siya ang mo gawas. A menu will appear. Click new. Naada yung word nga new, then click folder. Mag-create na rin kag another folder. Using the ribbon, go to the home tab of the current location where you are planning to create a folder. Dito daw ka sa home tab. Ang home tab na alang. Kita nimo. On the new group, click new folder button and a new folder will be created. Naara tong new folder. So, i-demo sa nato na no. Dito ko mo paingon sa dire ko nga kind sa music. Nara ang home. Pag mo right click ka gani, right click nimo na ang new and naapod ang folder. Okay. Diri sa home naapod si new folder. Pwede nimo siya rename. Kung unsa imong ibutang ang ngalan mo, pwede makabutang. No? Again, asa naman tao? Kinapataywa na din mo, Control Shift In. Control Shift In. Automatic na mo gawas ang enter lang dahil kung gusto ni mo save. Di man ako siya gamiton, so delete lang na ako. Control Delete or right click delete. Padayon ta sa atong discussion. Exercises. Write true if the statement is correct and false if not. Number 1, we can store files in a folder. 2, there is only one kind of file that we can save in a computer. 3, there are 3 ways to create a folder. 4, the keyboard shortcut to create a folder is Ctrl plus Shift plus N. 5, there is a new folder button in the home ribbon. So true or false? Now, managing personal files, renaming and moving files and folders. Last, number 14. Demonstrate how to manage personal files in a computer.
Saan na to pag-manage ang atong mga personal files. Very important files. Renaming a file or folder. Method 1. Using keyboard shortcut. Click on the folder that you want to rename. So, pag-click nimo sa folder nga gusto mo i-rename, press F2 on the keyboard. Ang F2 is nasa kinaibabawan sa imong computer. Kinaibabawan sa imong printer keyboard. Sa man na nagkamali-mali na si sir sa yung recording. Anyways, we're trying our best. Number 2, type a new file name. Pag F2, file name dayon. Nasa atong keyboard again. Ikatulo siya nga pad. Ikatulo siya nga box or rectangle. Method 2, using right click. Right click the folder or a file that you are going to rename and click rename. So, naaraman nato ang pag right click, mauna dahil na mo gawas mo dahil niyang rename. The current name will be highlighted in blue, then start typing the new and press enter. I-rename lang dahil mo pag file nimo nga unsang ngalan, then i-enter lang dayon. Method 3, using the ribbon. Again, ang ribbon ganiya is nasa atong ibabaw mo ni ang itsura sa atong ribbon. And click the file or folder you want to rename. Click daw ka dito sa imong folder and na-add si rename diha. Under the home tab, on the organized group, click the rename button. Click the rename button. The current name will be highlighted in blue, and type the new name and again press enter. Isa na to ni karon diri nga demo. Copying and moving files and folders. Method 1, using keyboard shortcut. Click the file or folder you want to copy, then Control C, Control Copy. That is Control C keyboard at the same time. Control C lang. Then go to the location of the folder, press Control B. Pag Control C, automatic na ang nakopya. And pag Control B ni mo, mauna na ang pag-paste. Shortcut key na sila tanan. So, dali ra kayo mong time pag kopya. Using the menu. Right-click the file you want to copy or move. And a menu will appear as click copy. So, dire na pag right-click nimo magawas ing ani, then naay word ya nga copy, click copy. And go to the location where you want to copy of the file. Right-click the mouse and click paste. Pag right-click nimo otro ang paste mo gawas, then maabotang na dayon kung asa nimo gusto ibutang ang files. Okay, before exercise, again, actual na to siya pag demo. Dire ko mo paingon sa mga folders. So naman ta dire nasa ribbons. Mo ni gitawag nga ribbon again. Then Control C, kung kopyaho na ko ni siya, Control C, shortcut key, Control V, automatic na siya nga na. Then rename, right click, na din kay rename diha. Then copy folder. Kung sabay imong ibutang diha, folders. Mo na siyang nahitabo. Kung sa pagida ang nalimtan nato. Control C, Control V, katong isa ganiha. Click on a folder, rename F2, right click, okay na. Renaming a folder, so na-demo naman na nato ang renaming a folder kay naara man ang folder, new folder and rename. I-rename ang folder. So murag clear na kayo ba ang ato ang demo diyan part. So let's go on to our exercises. Write true if the statement is correct and false if not. There are two ways to rename a folder. Only two ways. 2. Keyboard shortcut to copy a file or a folder is to press F2, the keyboard shortcut. Okay. True or false? We can right click the mouse to rename a
file. Maka-right click ba na ang mouse? Okay. There is a keyboard shortcut to move or copy the files or folder. There is a rename button in the home ribbon. True or false? Sayon ra kaya itong activity, no? Managing personal files, searching for file or folder, and deleting file or folder. Last number 15. Class meaning learning activity sheet number 15. Demonstrate how to manage personal files in a computer. Unsaon nato pag-manage karon ato mga personal files? Searching for a file or folder. Using the search bar on the taskbar. Click the search web on Windows. Kato gani ang nasa ubos. Atong gi-click atong nakauban sa mga shutdown o restart. Click this. Type all the parts of the file name and all the similar file or folder you are looking for. Kung unsay mo gipangita, Word ba, PowerPoint ba, or music ba, diha lang nimo i-type. Just click the file or folder that matches your search. Mugawas ra man dai na diha sa iyang ibabaw ang mga nang search nimo. Ana pagpangita sa atong folder. Method 2. Using the search bar on the ribbon. Go to the window or drive where you think your file or folder is located. On the search bar, na atong search bar diri sa kilid na ara, i-type nimo kung unsay mong gapangitaon. Upper right side of the Windows, type the file name or folder's name. Windows will show all the files. I-show na niya diri sa ubos, mo na niyang ipang show sa ubos. And click the file or folder that you need. Yan na lang siya ka-simple. Isahon na to siya karon. Search, file, and deleting file. Simple lang kayo pag-delete sa file. Kung di na nato gikinahanglan, ato nang i-delete. Murabag sa tao. Kung di na nato kinahanglan na kalimtan. Sa computer, kinahanglan na i-delete ang di na maggamit. Click the file or folder that you want to delete. On the keyboard, press Ctrl D, means Ctrl Delete at the same time. Simple. The file or folder you selected will be deleted and go to the recycle bin. Kana mas basurahan sa atubangan unya ipakita nato. Dili ni mao basurahan sa puti nga basurahan ipakita nako unya. Mao to ang recycle bin. Using the menu. Select the file or folder you want to delete. Dito ra. Right click the mouse and from the menu choose delete. So mao na akong gibuhat nga gi right click unya naa dayoy delete. Click delete. Goodbye delete. Goodbye na dayon na atong files ana. Using the ribbon. Select the file or folder you want to delete. Under the home tab in the organized group, click the arrow beside the delete. So nara atong ribbon again. Pangitaang ang delete diha, nara o X na i-delete diha. So permanently delete ba? It will give you option to delete a file or folder temporary or permanently or forever. Okay, before the exercises, let's have this. In searching a file, nara atong type here documents, no? Diha nimo pangitaon og nag-type nga na siya ka simple. Or music. Diha nimo pangitaon. So makita nimo nga na yung music ni gawas. Another, ang iyang ginamin ganiha, nara atong search bar. Ang imong gapangitaon, gawas niya tanan. So that's it. Another, sa home nato na daw dito ang delete. Okay, nara si X, delete. Ayaw i-delete. Okay, di na ko i-delete, wala ko i-delete, no? But nakita ninyo ang X, that is delete. Sa pag ginatong wala na demo diha. Okay, right click lang, dali ra kayo. Kung i-right click na nimo, then na i-delete nga word, ma-delete na din akong file.
I think it's clear. So, padayon ta mga igsuon. Exercises. Write true if the statement is correct and false if not. True or false lang gyapon natong activity. There are 3 ways to delete a folder or file. 3 ways. To delete a file or folder, we can press Ctrl D. 3. There are 3 ways to search a file or folder in the computer. 4. There is an available search bar for every window that you will open. Next, the files that will be deleted will go to the recycle bin. Yan lang. True or false ang atong activities. Na kita sa ika-16, installing and opening software programs. Demonstrate knowledge of installing and opening software programs. Computer peripherals, example printer, application, Adobe Photoshop, PageMaker, other application, a lot of application. Educational games, no? Educational games lang. Dili tong games, entertainment ba yan ang games karon no na di kay kinahiligan sa mga kabatan-una nato ang Mobile Legend bang bang bang. So, educational lang unta atong pangdulaon katabang sa ato. Anyways, maayo man ang pagdula but dili lang gid palabi. Photo editing, computer gaming, and video streaming are some of the things that we can do with a computer through the use of different kinds of software. Example, akong ginabuhat karon I am using the application which is PowerPoint presentation and Open Broadcasting Studio for the video streaming. To install a software, you can follow the steps below. Locate the installer of the software using a CD-ROM. Makita nimo ang CD-ROM. Makita nimo ang CD-ROM dito sa atubangan sa atong system unit. Then i-install lang din, i-click lang nimo. Other is search downloading from the internet. Nag-download kag application gikan sa internet using Google, or Goggle. So, download the installer once found. 3. Locate and double-click the exe file installer of the folder. So, naano na siya ang exe file. Tap kung nakay mabasa ang application. A dialog box will appear and follow the instruction to install software. Na dito yung instruction nga next, agree, next, agree, nga na lang na siya, install, then the software will be installed. Nga na lang ang mahitabo pag-install na sa software. To open a software, you can follow the steps below. Click the start menu, look for the software in the menu list. Double-click the icon. Wait for the software to open. Anhi ka diri sa ato ang start menu. Katong dito sa ubos, pag-click nimo ato, mao ni ang gawas. Then look for the software. Mag-research ka diya kamo paingon sa Google Chrome. I-double-click lang nimo na means double-click nimo ang keypad or mouse, ma-open na siya. Kung mangita kang music, double-click mo, play na siya. Other way to open software is to double-click the icon found in the desktop. Sa imong pag-open mo sa computer, ang desktop na mao gid ang una nimo makitaan. So i-click lang nimo ang imong gikinahanglan. Mag-research ka na Brave. Ay mga research diya ka mo click, automatically nga makita nimo ang imong gipangita. Exercises. Arrange the following sentences by providing the order in the space provided. I-arrange lang nato na to install a software. Unsa ang una, unsa maulahi. I think nambira nato no 1 to 5. A dialog box will appear. The software will be installed. Locate the exe file. Follow the instruction to install the software.
Double-click the exe file in the installer folder. Use CD-ROM or download from the web. Asa ang pinakauna o pinakaulahi? Arrange that one. Number 2. To open a software, click on the icon. Wait for the software to open. Click on the start menu. Look for the software in the menu list. So, nambiran lang diya sa blanks, no? 1, 2, 3, 4, 5 or 1, 2, 3, 4, 5 according to their arrangement. Last, number 17. Identifying common problems of desktop computer. Last, number 17 again. Hapit na kita mahuman. Identify different potential problems of a desktop computer. Computer viruses, hardware malfunction, software issues. When using a computer, you might encounter some problems. Identifying where to start fixing your desktop computer can save you a lot of time and money. So, kinahanglan kabalo ka mo troubleshoot or maayos sa imong computer kay mahal ra ba ang pagpaayo karon. The table below shows how to recognize the common problems of a computer. So, importante pod kay ni sa tanan, no? Dili lang sa ato ang mga learners, at the same time importante pod ni sa ato ang mga listeners and watchers. Karon kay matudluan mo kung unsaon pag ayos sa computer. We have 3 columns: the problem, software or hardware niya nga problems. Again, software from the previous lessons, muna siya ang mga application, system application and application softwares yun nga mga kinds. And hardware kanang anything that you can touch, hard kanang gahi nga parts of the computer, physically mahawiran. Computer is slow. It can be caused by a malware. The hard drive is starting to fail or there is not enough memory. Ano lang, hinay na kaya ang imong computer na amanday malware, virus, o niya. Ang atong memory, puno na day kaayo, so di na kay paka-function. Computer keeps restarting. Sige, restart ang imong computer. It can be operating system, makurap ang imong OS. It can be Windows 7, Windows 10, Windows Vista. Update problems or presence of a virus. Na virus naman di ay. It can be due to a dysfunctional graphics card or motherboard. Daot na atong motherboard. In which ang atong motherboard, mauna siya tanan ang nag-cater sa mga parts sa computer. Dito sila, kung mama nato, dito gikan sa tanan ang motherboard pod sa computer, dito pod nangabutang tanan ang atong mga gipang connect sa motherboard. Dito pod gikan ang CPU or the central processing unit, the brain of the computer. Keyboard, mouse, printer are not working properly. The driver is not properly installed. Wala na tanong installed, maybe na-corrupt. Wala na human. There are issues on the computer port or peripherals component. Sa iyang mga connection, mga wirings, so tanaw ninyo kung nasakto ba pagka-sumpay. App command is not working. The application might not be compatible with the computer. Bas hindi sila compatible kaya ang imong computer outdated na kaayo. Windows Vista o niya pang Windows 10 di ito nga application. MS 365 pang Windows 10 di ay nga mga kwan, dili siya pwede sa mga Windows 7 lang. Windows kana mga Adobe Photoshop 64-bit o niya ang imong laptop 32-bit raman di ay hinay kaayo, di pwede. If happening to more than one app, there might be a hardware problem. Nanagay mga doubt sa imong hardware. Internet is slow. The application is consuming the bandwidth. So daghan kay kagi open nga application, kuan gina siya, mag-slow na no ng imong internet. Especially kung daghan kag gi-open nga gi-research. The hard disk is failing. Basin ang imong hard disk na failure na. Napagyod.
Computer freezes. Nag-freeze, murabag, nipilit. Pilit kayo mong computer. The Windows cannot understand what the application may attempt to perform. Basing daghan mo pagka-click, daghan imong gi-open, so mag-hanggid na siya, no? It can be your hard drive or overheating CPU, bad memory, or a failing of power supply. Hindi siya pakadaog ang imong power supply. Imong CPU, ang pinaka-importante nga brain, nag-overheat na ang iyang electric fan, wa na ni function, nag-overheat na, nagpilit-pilit na dayon. PC, blue screen of death. It can be caused by issues with software or driver running in the Windows kernel. Software problem ni siya ang mag-blue screen. It can be caused by malfunctioning hardware such as power supply. Mag-blue lang kalit imong screen, mamatay dayon. So basig kuan imong power supply daot. Corrupt files or long delays accessing files. It can be caused by viruses and malware. So nakurap imong mga files, agay di naman ni ma-open ang akong Microsoft document. Importante ra ba kayo ni ang akong Excel, ang music nako di na mo play, ang video pilit-pilit na, nakurap na di ay. There are bad sectors, tiny clusters of storage space that appears to be defective on your hard drive. Defective na dahil. Kung diri sa atong kalibutan karon natay coronavirus, ang atong computer na agyoy virus nga makadaot sa ilaha. Sudden shut off. Sigilag ka off, pinakalit. There is an issue with operating system or malware. Nagay something wrong with your operating system. A hardware component is failing. So hardware na daghan-daghan na gid na ang imong i-check ana. Kay daghan man hardware. Unusual noises. Na mga tingog nga beep beep beep, that is the problem of BIOS beep codes. Something that the CPU case fan that is attached to the computer is damaged. Wala na siya ni tingog. Ang BIOS nag-react kay basig ma-overheat. Magtingog dayon siya. So daghan-daghan tong problems, no? I-review lang ninyo sa ato ang video dire or i-review ninyo sa akong slide para makita ninyo kung saan pag-troubleshoot sa computer ninyo kung maproblemahan mo. Same as your laptop, applicable gyapon to siya mga problems and kanang pag-ayo sa laptop pod, applicable gyapon to siya. Write the possible problem that can be caused by the following statement. Unsa nga possible problem? Number 1, there is an issue in updating the operating system. Unsa nga problem na? What possible problem ang mahitabo? Hard disk is failing. Failure na imong hard disk. Ang imong storage device mo na siyang hard disk. 3, the software is consuming the bandwidth. Okay, unsa mahitabo? The hard drive does not have enough memory. Wala enough memory ang hard drive. The case fan is damaged. Na-damage na imong fan, electric fan dito sa sulod sa computer. Here we go. Number 18. Troubleshooting basic problems of a desktop computer. It is another important part of the lesson. Demonstrate the procedure of troubleshooting basic problems of a computer. I-demonstrate na to karon ang troubleshooting niya, no? Basic problem. In using desktop computer on a regular basis, there are many common problems that might occur. Don't panic. Figuring out how to identify and troubleshoot it will spare time and expenses. The following are the most common problems that the desktop computer. No, man yung problem sa atong mga desktop computer, no? But take time sa ta to break sa ta kadyot, no? Because ang atong laptop is gakalobat. Continue sa mo diha. Stay put, basa sa ninyo, no?
sorry for the inconvenience. Nalaubat yun nga to ang laptop hapit. Diri na ta sa number 18, troubleshooting basic problems of a desktop computer. It won't turn on. Dili na siya ma-on. Check the computer if it is plugged properly in the power source. Naka-plug ba gid siya sakto sa imong power source, sa imong mga plug, sa imong mga extension wires. You may also use another device that is working to test power source. Mangita kag another nga mga power source para nga balani mo kung daot bagit siya. Black screen. Make sure you plug the monitor into the power source and the connection between the monitor and the computer hard drive is secured. Sakto ba siya pagka sumpay? Tanawag yun og ayo ang imong monitor. Mo na black screen siya. Abnormally functioning software. If the operating system or the software is unresponsive, then try restarting your computer and run for a virus scan. Natay mga different kind of scanner, virus, antivirus na to. Example is 360, Avast, and others. Windows won't boot. Dili sa mo restart. Reinstall the Windows recovery disk. I-outro ni mo pag install tong iyang recovery disk. Okay, basic kulangan. Frozen screen. Press and hold the power button to turn off the computer. Na kay makit-an di nga katong power button na to nga lingin o ni anay linya sa ibabaw, i-press lang to kadugay 3 to 5 seconds, then try to clean up the system. I-scan again for the viruses. Slow computer. Clean the disk drive of unwanted files to fix the problem. Installing a firewall, antivirus, and anti-spyware tool will help block the virus that causes the computer to go slow. Lastly, try to scan the registry regularly. Excess noise. Try to check if the fan of the computer is creating the noise. If now, replacing the hardware can solve the problem. If there is excess noise coming from the computer, it is most likely the sign of hardware malfunction. Kung naitingog-tingog gani, then tanawagin ang electric fan kung ga-function pa ba, gatuyok pa ba, malilian pa man mo diya sa kilid sa system unit. Internet is slow. Cookies and temporary files in the internet should be cleared to increase the performance of the web browser. So na yung mga cookies dito ipang-X lang, na yung mga files dito nga dili importante, din close lang dito sa imong web browser. Your exercises. Match the common problem of a desktop computer in a column A to column B. Ang column A, kung unsa siya nga problem, i-match nimo dito sa pikas nga mga column B. Kaning diri iato nimo dito sa column B. Pasensya kayo sa akong paghugaw-hugaw sa screen na. I hope nga you understand nga ginganan ako pag-illustrate. Alright, nahuman gyud ta sa ato ang discussion sa ato ang topic nga Learning Strand 6. Thank you so much Radyo natin 100.9 FM, DJ Hunter, Kuya Peps, Sir Jerome Sigungan, and uban pa ang ato ang manager diri Sir Pangcrudo. Salamat sir. Sa ato Manolo Fortich District 1234, Ma'am Joy Flores, Ma'am Margie Sanduan, Sir Bob Pahuyo, and Ma'am Lotes and Flores. Good morning ma'am. Salamat kayo sa inyo ang pag tugot ka namo no sa pag on air. Labi na gid sa ato mga ALS, EPS, and EPSA, Sir Gigi, Sir John Ray, Sir Rolly, Ma'am Cheryl Jane, and Ma'am Marlene Karaiklik. Sa akong kauban nga Dulcie, Ma'am Kaid Los Santos, and Ma'am Joliper Lavis. With mobile teacher Ma'am Janet Ipanag and Sir Nicolas Butaya. I am Anthony Edmond G. Dumaog. Learners, pag-answer ba yung module diha ha? Bisan og busy kayo mi karon nga week, but
I hope nga ansira ninyo na kay pagbalik na mo, checkan dayon namo. And stay safe always. Labi na karon kay na virus na pagay African Swine Fever, ASF, and napagay bagyo. Thank you so much for listening and for watching. Dakol tungkay salamat inyo alan sa magbabaya manalangin kanit kanunay. Stay tuned. Kada Martes 8:30 to 9:30, Thursday again same time 8:30 to 9:30, and Saturday 9 to 10. Ako lang gyapon ang mag-discuss with our Learning Strand 6 Secondary MS Excel. Thank you and God bless us all. Maukadto ang programang Tulungaan sa Kahanginan, programa o mga pagtulunan nga gigahin sa Alternative Learning System para sa mga kabataan o mga idaran nga gustong makakaton dinhi sa Tulungaan sa Kahanginan. Hangtod sa sunod nga gayon, dagang salamat.